Greetings dreamers, welcome to Careerflite IAS Academy. I hope সকলো ভালে আছা, everyone is doing well. So, মোৰ current affairs এটা series হয়, this is an initiative so that সবেই examৰ কাৰণে যোনে prepare কৰি আছা যাতে সবৰ ভাল হয়. So, I hope everyone is studying well. মোৰ previous video বিলাক চাইছা. My name is Deepje Gogoi and I am the GS faculty, GS educator of Careerflite IAS Academy. Okay, কোনবাই যদি প্ৰথমবাৰ আহিছা, welcome to our platform and then মোৰ আগৰ lectures বিলাক যদি কোনবাই চোৱা নাই, চাই ল'বাকে গৈ. Because it's a continuation, you have to understand those things. How questions are framed. Questions বিলাক সদায় কেনেকে frame হয়? Because those are in news and then the examiner only asks questions to the issues which are relevant. So let us see কি আমাৰ আছে ঠিক আছে আজি. So মই তোমালোকৰ কাৰণে আজি কি আনিছো? Most expected questions আনিছো. So we'll discuss some expected questions. This will be discussed at the end. So please stay tuned till the end. Or please like, share and subscribe to our channel and subscribe to me. Friends ko share kora. Jate ki knowledge, there is a saying, right? Ki knowledge shared is knowledge earned. So aji ekita topic ase. We'll discuss about the magma or about the Chandrayaan 3. Then ethanol blending. Adikali sobe car lobo karne ki E20 compliant. Or adikali check korbo ka. If you are buying a new car, then check if it is E20 compliant. What if E20 compliant? Blending keneke hoy? Then we'll talk about the International Court of Justice. We'll talk about nuclear doctrine of India because we have just completed 25 years of nuclear tests. So we are a nuclear powered nation. So let us discuss about the nuclear doctrine. Then we'll study about the most controversial South China Sea, Scarborough Island, Paracel Island, or South China, how China is deserting its dominance. Okay. আৰু অসম চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে কি হেৰিটেজ ব্লকছ আনিছে হেৰিটেজ ব্লকছ এইটো কি এটা পদক্ষেপ দিছ এন ইনিচিয়েটিভ কি প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হেৰিটেজ বিলাক হেৰিটেজ চেণ্টাৰ হেৰিটেজ মনুমেণ্টছ দেন since you already know about what is happening all around India doctors are asking for protection. I am pro protection, but the thing is every woman is a mother, woman is a sister, woman is a wife, woman is a daughter. So this is the foremost right to protect our sisters, mothers, wives, daughters. Yes or no? So let us discuss everything in detail. Okay, these are the questions I have bought for you, but ekita ki ami last of discuss korim. So prothom let us discuss এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে কি questions মই আনিছো discuss কৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল. So let us discuss about the Chandrayaan 3 finds evidence of long lost ocean of magma beneath lunar surface. জানা Chandrayaan 3 কি এটা মিশন আছিলে আমি মুন ল্যান্ড কৰিছিলো. ISRO helped us to get that goal হয় নাই to get to the zenith of space exploration. Okay, sound news to really relevant. The moon's south pole was once covered in an ocean of liquid molten rock according to scientists. So scientists কৈছে কি moon's, so we think that life is possible on the moon আৰু life possible হয় ক'ত মাৰ্চত. So possible কেনেকৈ হ'ব আমাৰ আৰ্থৰ নিচিনা এটমস্ফিয়াৰ আমি পাব লাগিব হয় নে নাই তেতিয়াহে possible হ'ব. So scientists কি কৈছে কি এবাৰ কি liquid molten rock গম পোৱা ন liquid magma যোনটো তোমাৰ কি volcanoes পৰা erupt হয়. The mission explored this isolated and mysterious area where no craft had ever been landed before. কোনো craft land হোৱা নাছিলে. So India কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ achievement. The findings help back us on an idea called the lunar magma ocean theory about how the moon formed. So we are very curious কি moonটো কেনেকে form হ'ল হয় নাই তো আমি জানিম কি lunar magma ocean theory কি হয় এক্সামত কেনেকে সুধিব পাৰে which of the following facts is correct বা lunar magma theory কি হয় definition যদি দিব আমি জানিব লাগিব. So which is the first nation to ever land on the south side of the moon সুধিব পৰা নহয় এনেকুৱা মানে everything is possible আমি নাজানো because each and every year কি হৈছে কম্পিটিশনটো বাঢ়ি গৈছে তাৰ মানে কি কুৱেশ্যন বিলাক সেম থাকিব বাট উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো there's a type, there's a certain কি কৰ certain level a certain way in which they ask the questions. Okay, scientists think that when the moon formed 4 billion years ago এবাৰ সুধিছিলে ন আৰ্থৰ পৰা মুনৰ ডিসটেন্স কিমান হয় নাই ফেজ কি হয় তোমালোকৰ লাষ্ট 6 মান্থছৰ কোৱেশ্যন উঠাই চাই লোৱা you'll get a question on this. Okay, আগতো আহিছে আহিবও পাৰে আৰু আহিবই হয় নাই when the moon formed because India কাৰণে বহুত important. Scientists think that when the moon formed 4.5 billion years ago, it began to cool in a lighter mineral called ferrophane anthracite floated to the surface. This ferrophane anthracite or molten rock formed the moon surface. More takiba molten rock to ki hoy called ferrophane anthracite. গম পাইছা molten rock to ferrophane anthracite সুধিব পাৰে scientific name to কি ঠিক আছে next এটা কি highlights of the findings আমি the finding কৰিলো তাৰ কি highlight কি site code the Pragyan rover হয় না Pragyan rover যোৱাবাৰ আদিত্য এল1টো কোৱেশ্যন সুধিছে the Pragyan rover searched 20 sites around its landing point Shiv Shakti সুধিব পাৰে what is the
point cold where the Pragyan rover landed, Shiv Shakti, to collect and test soil samples and measure seismic activity and atmospheric condition. Shiv Shakti land hoy ki koile moonor tate goi ami hetu soil আমি টেষ্ট সয়েল চেম্পলছ কৰিলো আৰু বিচাৰিলো ইনষ্ট্ৰুমেন্ট কি ইনষ্ট্ৰুমেন্ট ইউজ কৰিলো the 23 measurements were taken by alpha particle x-ray spectrometer APXS alpha particle x-ray spectrometer this is important হয় না APXS so APXS or abbreviation সুধি দিব পাৰে গম পাবা alpha particle x-ray spectrometer object key to find evidence for the lunar magma ocean hypothesis theory hypothesis বুলি কি কৈছে কিয়নো sure নহয় ভাবিছে এটো হ'ব but after certain findings will be able to come to a conclusion হয় না মই কৈ দিলো এটো হ'ব but এনেকে তো আমাৰ scientific community মানি ললো না এটো হ'ব facts লাগিব data sample size to big হ'ব লাগিব first propounded কোনে ওলাইছিলে the hypothesis was first predicted by the Apollo program testing and analyzing the moon's regolith inequatorial and mid মানে Apollo program এটো first propound কৰিছিলে যে এনেকুৱা magma থাকিব পাৰে the theory the moon was formed out of a giant collision which melted several kilometers of the moon's surface and entirely covered it by an ocean of hot magma at its inception মানে জন্ম হোৱা সময়ত which took millions of years to cool and solidify into rocks নাই ৰকৰ কাৰণে solidify আমি জানো মাউন্টেন বিলাক কি solidify হয় নাই then আকৌ ইউনিফৰ্ম ৰেলি এটা কি ফানে ইউনিফৰ্ম ৰেলি regolithৰ কথা কৈছো the experiment showed that the moon surface regolith এটা মুনৰ সাৰফেসক আমি কি কওঁ regolith you have to remember আমি মুনৰ সাৰফেসক regolith বুলি কওঁ was mainly uniform and primarily composed of ferroan anthracite fan FAN মানে কি আৰু এটা আহি গ'ল FAN মানে কি ferroan anthracite a type of a lunar rock which of the following is a type of a lunar rock দি দিব তাতে থাকিব fan মানে ferroan anthracite আমি টিক কৰি দিম আৰামছে The regolith is a layer of rock fragment that covers the exposed surface of airless bodies in space such as the moon. Airless body hoy sobe jana. Proving the lunar magma ocean hypothesis theory. Kenenge ami proof korim. Pragyan rover has confirmed the hypothesis for high altitude regions as well as near lunar. Mane ki junto ami bhabisilu hypothesis korisilu. Hoy na nai bohute jage fish net hypothesis er kotha hunisa. Kisumane ki koy jalkhon marile. Kisumane koy ki jalkhon eta hypothesis er kotha eta koy fish net hypothesis er kotha koy. Manu hoy mo kotha to koi disu etu philosophy hoy. কিছুমানে কয় সৰু জাল এখন মাৰিলে কাৰণে কি সৰু মাছ উঠিলে যিমান ডাঙৰ জাল মাৰিবা তেতিয়া কি ডাঙৰ মাছ উঠিব আৰু সৰু যদি হয় তাৰ পৰা ওলাই যাব হাইপোথেসিসৰ কথা হয় না presence of anthracites fan the presence of anthracites a lightweight silica mineral কি mineral হয় এটো silica mineral হয় also points that the moon had a liquid lava crust in the beginning হয় না I will provide the pdf সবে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা প্লিজ গো থ্ৰু the pdf যিমান মই লাগে লেকচাৰ কৰিছো গো থ্ৰু the lectures thoroughly হয় না জি আছে যদি ৰিপিট হয় then I'll repeat again ঠিক আছে পিডিএফ ভালকে পঢ়িবা যিমান পাৰা ভালকে ৰাখিবা এটা কি কৰিবা এটা ফাইল লাইক অনলাইন ৰাখি দিবা না ক্লাউডত সেভ কৰি জি ড্ৰাইভ আছে এভাৰনোট আছে হয় না যিহত পাৰা কৰিবা এবিলাক পঢ়িবা বিকজ দিজ আৰ ইম্পৰ্টেন্ট যাতে তোমালোকে বেলেগে নোট ল'ব লগা দৰকাৰ নহয় না ইটস ভেৰি ডিফিকাল্ট টু কিপ নোট সেইকাৰণে মই পিডিএফ দি দিছো ডোন্ট ৱৰি এভৰিথিং যদি তোমালোকে ইয়ালে আহা এভৰিথিং তুমি এটা পাই যাবা দেন চন্দ্ৰয়ান 3 লঞ্চ কেতিয়া হৈ যায় সবে জানা চন্দ্ৰয়ান হয় না এটো অৰ্বিটাৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম rover প্ৰজ্ঞান যে প্ৰজ্ঞান কথা কৈছো না এটো rover হয় না আৰু চোৱা 1 lunar day কিমান কোৱেশ্চন উঠিছে 14 earth days তো 14 earth days কি হয় 1 lunar day আৰু সদায় মনত ৰাখিবা our weight on the moon is different than of earth কেতিয়াবা ক্যালকুলেশন উৰিলৈ চাই ল'বা এবাৰ এটা চন্দ্ৰয়ান 3 কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে 3 launch on July 14 2023 and touch near the lunar on August 23 2023 মানে এবছৰ আমাৰ কি হৈ গৈছে August 23 was celebrated National Space Day henceforth it August 23 আমি কি কোন National Space Day ঘুৰিব পাৰে when is National Space Day observed on August 23 it is India's third lunar mission as well as the second attempt to achieve a soft landing of a robotic lander on the moon's surface মানু নহয় manned নহয় কিন্তু হা that কি তোমাৰ robotic হয় বলা mission life-ৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়ি লবা India has become the what nation fourth nation to soft land on the moon after the United States the erstwhile Soviet Union and China the first to touch near the south lunar pole India প্ৰথম কিন্তু দেই south lunar pole এটো জানিবা ইন্ডিয়াৰ যেতিয়া আহে কিবা এটা নিউজ which is relevant for India and is important then it is also important for you guys okay payloads এইবিলাক পঢ়ি লবা libs কি হয় they may ask you about the libs laser induced breakdowns কি spectroscope they may ask you then again alpha particle exhibit go through it thoroughly ঠিক আছে then I hope everything is clear যদি একো বুজি নোপোৱা please pin down I'll explain it again okay I'll reply to your query then so about India's ongoing space missions পঢ়ি লবা Aditya L1 মই কৈছিলো Aditya L1 has been asked in APSC this year APSC prelims this year okay Aditya L1 কি হয় then Gaganyaan TVD1 very important mission Aditya L1 কি হয় এটা সুধিছিলে কিমান দূৰ Lagrange point কথা সুধিছিলে হয় না যোনে পৰীক্ষা দিছে গম পাইছে Lagrange point কি হয় these are very important কি কাৰণে এইবিলাক আমি কওঁ এতিয়া আমি কেনেকৈ জাজ কৰো এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনছ আমি কেনেকৈ বনাও বেসড অন what is coming in other examination কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সুধিছে হয় না হেনেকুৱা ওপৰত
because you have to be dynamic in nature সদায় নিজকে ইভলভ কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়া সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিবা because our dream is to get a dream job okay then again exposet কি হয় inset 3ds কি হয় rlv td কি হয় এইবিলাক মই আনিছো তোমালোক private mission agnikul cosmos কি হয় they may ask because space research is very important আৰু about space it is very important ঠিক আছে then iron space কি হয় এটো পঢ়ি লবা then sslv কি হয় next generation nglv এইবিলাকৰ abbreviation বহুত important ঠিক আছে এতিয়া next we move to the icj international court of justice which is one of the 6 principal organs of the United Nations. More talk about ICJ is the one of the 6 principal organs of the United Nations. Okay, ICJ, International Court of Justice. Headquarter code is Hague, Netherlands. Headquarter Hague, Netherlands. You need to remember. যেতিয়া international institution আহিব তাহাঁতৰ headquarter সদায় জানিবা ক'ত আছে ঠিক আছে কিবা যদি উলিয়াইছে তাৰ লগত কোনে collaborate কৰি if there are any other organizations which are collaborate কৰি যদি কোনোবাই বনাই আছে then that is also important for you guys. ICJ to present advisory opinion on global environmental obligation as small island nation raise alarm. Okay, small island nations কি কৈছে এটা alarm দিছে because something has to be relevant কি কাৰণে এইবিলাক কি legally binding নহয় when a resolution is not legally binding it is very difficult legally binding মানে কি মই কলো এই মানুহজনক চুৰ কৰাৰ কাৰণে কি হল 5 বছৰ জেলত থাকিব লাগিব legally binding হয় ন IPC কৈছে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডে কৈছে আমাৰ কোৰ্টে কৈছে ইণ্ডিয়ান জাস্টিস সিস্টেমে কৈছে তো তেওঁক লাগিবই থাকিবলৈ বেল পালে দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং ঠিক আছে বাট এইবিলাক লিগেলি বাইণ্ডিং নহয় এটা চাইনাকনো কিমান কৈছে তোমালোকৰ টেৰিটৰি নহয় স্কাৰবৰো আইলেণ্ড বা পাৰাচল আইলেণ্ড হয় না এইবিলাক নকৰিবলৈ বাট কি লিগেলি বাইণ্ডিং নহয় তো লিগেলি বাইণ্ডিং যেতিয়ালৈ হয় দ্যাট ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট কোনো নুশুনে ন লিগেলি বাইণ্ডিং শুনিলেহে হ'ব হয় না নাই সদায় যিকোনো ৰিজল্যুশ্যন লিগেলি বাইণ্ডিং হ'ব লাগে why it is important because it is associated with what environment and again if you want to get 10 to 15 marks guaranteed then environment is the main thing because nowadays everywhere climate change protect nature mother nature start giving এইবিলাক বহুত আহি আছে everything is important ICJ's ruling মানে international court of justice ICJ's ruling can bolster climate change responses apex judicial authority apex কেলে কৈছে মানে main নাই in the world seeks to clarify long standing environmental claims and disputes মানে কি যি ডিসপিউট আছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি রেজলিউশন দিম ঠিক আছে লিগেলি বাইন্ডিং এনে জেনারেলি নহয় বাট এবাৰ কিবা কৈছে আমি চাও কি হয় তোমাৰ সার্কামস্টেন্সেস চেঞ্জ হয় তো verdicts are will be change ওকে কেলে why global demand for legal clarity আমাক clarity লাগে যিকোনো বস্তু এটা clarity লাগে ambiguity লাগিব আমাক হয় নাই জনে জনে ইংলিশ ambiguity মানে clear হ'ব লাগে scrutinization লাগিব মানে clearly examination হ'ব লাগিব due diligence লাগিব যদি legal clarity নাই you have to get legal clarity if I don't know what is wrong with my body for example কোনবা হসপিটাল গৈছা ঠিক আছে আপোনাক কলে আপোনাৰ লিভাৰ প্ৰবলেম থাকিব পাৰে ডায়াগনোসিসখন উলাই দিয়ে টেস্ট কৰিলা হয় না বাট আমি জানিব লাগিব না এটো দৰবটো কিয় দিলে কি দিন খাম আমি কি লাইফ লং খাই থাকিম নেকি জানিব লাগিব আৰু হেকানে এডুকেশন ইজ ইম্পৰ্টেন্ট এডুকেশন তোমাক কি হ'ব কেনেকে বস্তুবিলাক বাইফ্ৰিকেট কৰিব পাৰা we will know about it okay global demand for legal clarity there is a widespread international demand for clear guidelines on climate commitments particularly from countries most at risk from climate change like small island states it is small we are talking about small island states so small island states কি হয় because they are more prone to climate change কৈছে তাহাঁতৰ problem হৈ থাকে ন হয় না নাই এতিয়া আমাৰ India's problem is different as compared to Seychelles India's problem is different as compared to Taiwan India's problem is different as compared to Syria so everywhere problems are different and different problems require different solutions okay yeah appeal by vulnerable nations কোন কোন হয় among the 62 nations কেইখন nation যে appeal কৰিলে factual which of the facts is correct vulnerable nations 62 nations are vulnerable কৈ দিব পাৰে তো আমি জানিব লাগিব 62 nations that petition the ICJ International Court of Justice again I am repeating for you guys for an advisory opinion on climate accountability are island nations from Oceania Micronesia Caribbean ইহঁতৰ কিন্তু capital currency very important on নাই El Salvador Grenada Saint Lucia so be capital currency please comment কৰি দিবা ঠিক আছে comment কৰি দিবা ভিডিওটো তলত আৰু চোৱা India did not join this group. India কিন্তু vulnerable nation গ্ৰুপত নাই কিন্তু ঠিক আছে although neighboring countries like Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh did. No legally binding climate commitment সেইটো কথা কৈছো legally binding নহয় কাৰণ তাতে কৈ আছে we are suffering from climate change মোৰ এখন হাত কাটিছে মই গম পাও ন হয় নাই বস্তুটো currently global efforts to mitigate climate change are not legally enforceable leaving a significant gap in ensuring international accountability binding যদি নহয় এখন এটা কি কৈছে চোৱা Paris agreementত কি কৈছে যে 1.5 তললৈ নিব কৈছে okay before pre-industrial levels we understand developed countries বিলাকে already emissions কমাই দিব লাগে হয় নাই আৰু developing nation বিলাকো কৈছে কমাবলে but so আমি develop হৈছো developed nation নিজৰ share of polluting the earth কৰি দিলে
But তাহাঁতি পইচা দিব লাগে ন, they are liable for damages, but did they give? No. Developing nations বিলাকক কৈছে কি emissions ফটাকলে কৰিব নোৱাৰি ন, because we are developing nation. Money is also a factor for us, হয় নে নাই? Earlier efforts কি? Tuvalu, the Pacific nation of Tuvalu, part of Oceania. Oceania part of which of the following nation is a part of Oceania? সুধিব পাৰে, Tuvalu, remember, Tuvalu, because it is in news. Decided to approach the ICJ history claim in Australia for such case in 2022. Vanuatu important capital currency lage. In 1991, another Pacific nation of the Vanuatu championed the cause of island nation by taking up the first chair of the alliance of small island states. AOSIS না, AOSIS কি হয়? হয় নে নাই? ICJ কি হয়? will study about the facts. কিয়নো এইটো নিউজ আছে যে সেই ষ্টেটিক অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বিলাকো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল, তাহাঁতৰ পৰা কুৱেশ্যন ফ্ৰেম হয়, এনি এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰেম হয়। তুমি যোনে কৰি আছা, যোনে এক্সাম দি আছা, প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা, তোমালোকে চব জানা, মই নকওঁ, হয় নে? তোমালোকে চব জানা কি কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে ইউ আৰ চেম্পছ, ইউ অলৰেডি ন' হোৱাট টু প্ৰিপেয়াৰ এণ্ড হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ, বাট এতিয়ালৈকে যদি তুমি পোৱা নাই, দেয়াৰ মে বি চাম ড্ৰবেকছ লুপ হোলছ। চেম্পিয়নে কি কৰিব? কেতিয়াও কমপ্লেইন নকৰে, হয় নে? ৱেন দেয়াৰ ইউ উইনাৰ্ছ, হয়, ৱেন পিপল আৰ উইনাৰ্ছ, হয় নে নাই? Look at the look, I'm a football fan, okay? I'm a diehard Arsenal fan, but the thing is, I admire Man City, I admire Manchester City, okay? Because they are champions. মোৰ টিম মই ভাল পাওঁ, বাট কোনোবাই ভাল খেলি যদি ট্ৰুলি ডিজাৰ্ভ কৰে দ্য লিগ, ট্ৰুলি চিলভাৰৱেৰ ডিজাৰ্ভ কৰে, ঠিক আছে, ট্ৰু গ'ল্ড কাপ ডিজাৰ্ভ কৰে, দেন দেট মাষ্ট বি এপ্ৰিচিয়েটেড, হয় নাই? এণ্ড অলৱেজ বি এ চেম্পিয়ন, আদাৰৱাইজ ইউ অলৱেজ লেগ বিহাইণ্ড। সদায় নহ'লে আগফালে পিছফালে চাব লাগিব, ডোন্ট বি দেট, হয় নাই? বি মেনচেষ্টাৰ চিটি, আই টেল এভৰিওন, বি মেনচেষ্টাৰ চিটি, অ'কে? Let us proceed. এটা nature of the advisory jurisdiction, যি jurisdiction দিছে, চোৱা, নন বাইণ্ডিং অপিনিয়ন বুলি কয়। The ICJ's advisory opinions are non legally binding, সুধিব পাৰে, ICJ legally binding হয় নে নাই? নাই, নহয়। Clarification of international law, international law ক্লিয়াৰ নহয়, বহুত লুপ হোলছ আছে, মই আগতে হ'ল। These opinions help clarify international law, contributing development and strengthening of peaceful relation, but নামানে ন। Influence and policy, আমাৰ ইণ্ডিয়াই যদি কিবা ফ্ৰেম কৰিব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লজকো চাই ফ্ৰেম কৰিব ন, আৰু ফ্লেক্সিবিলিটি লাগে, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কেতিয়া হয়, কিবা দেশৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, আমি এইটো কৰি ল'ম। এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ, ৱৰ্ল্ড কোৰ্ট বুলি কোৱা হয়। Which of the following organizations is known as the World Court? International Court of Justice, one of the 6 principal organs of the United Nations, headquarter Hague, the Netherlands, হয় নাই? Established কেতিয়া? June 1945 by the Charter of the UN. দুটা টাইপৰ jurisdiction থাকে, let me give you in detail. Jurisdiction are 2 types, ওপৰৰ পৰা পঢ়ি গ'লে নহ'ব, পুৰা ডেফটত লাগিব, যেতিয়া ডেফটত লাগিব ন, যেনেকুৱা লেভেলৰ কুৱেশ্যন হয়, যেনেকুৱা লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন হয়, নিকল যায়গা, হয় নাই? निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। Contentious and advisory, there are 2 types of jurisdiction, okay? Contentious jurisdiction, contentious মানে কি? Question উঠাবলগীয়া, হয় নে? It refers to resolving legal disputes between consenting states under advisory jurisdiction, হয় নাই? তাৰ under contentious এইটো কয়। The court judgments in the contentious cases are final and binding on the parties to case and without appeal. Contentious under যদি কিবা হয়, appeal কৰিব নোৱাৰা, you cannot appeal। যদি jurisdiction contentious ওপৰত আছে, be clear। Then advisory jurisdiction, it can issue an advisory opinion on the legal, advisory পাই গম পাইছা কি? এটা advice দিব পাৰিব। Unlike decisions given on the contentious jurisdiction, either opinion are essentially non-binding, ঠিক আছে, non-binding। এইবিলাক অকমান কি, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যদি পঢ়া গম পাই যাবা। যোনে পঢ়ি আছা ধৰা, you have know about the problems of the South China Sea, you will understand regularly, but they are type of jurisdiction, okay? Go through it, ঠিক আছে, thoroughly, মই thoroughly আনি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে, তোমালোকক চাই ল'বা অকমান, it's very easy, okay? It is small and developing states, small and developing states. This encompasses 39 states. কেটা state আছে, কেইখন country আছে? 39 টা, আৰু 18 টা associated member of the UN আছে, regional commission facing unique social, economic and environmental vulnerability face কৰি আছে। কেইখন member হয়? 39 states, আৰু 18 associate members আছে তাহাঁতৰ। 3 region, 3টা regionত কিন্তু states আছে, Caribbean, Pacific and Atlantic, Indian Ocean and South China Sea, হয় নাই? Caribbean এটা, Pacific and Atlantic এটা, Indian Ocean and South China Sea এটা, AIS. This was recognized as a special case both for the environment and development at the 1992 UN Conference on Environment and Development at region. 1992 UN Conference on Environment and Development ক'ত হৈছিলে? ৰিঅ'ত। কেতিয়া হৈছিলে? 1992, they asked this question। এতিয়া OSIS, Alliance of Small Island States. The Alliance of Small Island States is an intergovernmental organization established in 1992 to represent the interest of small island and low-lying coastal countries facing severe environmental and developing challenges, হয় নাই? বহুত জানা, they are the island nations. Every day, what happens? They face problems, but when they face problems, there must be someone to protect them, হয় নাই? We cannot dump our problems on them, we can't dump our garbage on them, we cannot dump our recyclables on them, because this is happening, we all know, one way or the other this is happening, okay? So
SIDS you must understand. OSIS কি হয় তোমালোকে জানি ল'বা কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে কিমানটা ইয়াৰ আন্ডাৰত 39 মেম্বাৰ ষ্টেট আছে আৰু 15টা অবজাৰ্ভাৰ সৰি 5 অবজাৰ্ভাৰ আছে okay now again now the thing is you all know this Kolkata rape murder case a wake up call for women's safety and workforce participation in India okay এতিয়া চোৱা crimes বহুত হয় some crimes are reported some crimes are not okay crime সদায় বহুত হয় practically speaking crime যেতিয়ালৈকে report নহয় we don't consider it as a crime but there are many crimes you know আকে পাকে চোৱা পিছফালে আগফালে চোৱা দেখিবা কিবা নহয় কিবা সদায় হৈ থাকে হয় নাই because in India women are not safe ঠিক আছে so এইটোতো নুসুধে when did the rape case happen what is the name of the doctor and something but why it is important because we have seen every time a new case happens some heinous crime happen তেতিয়া কি হয় নতুন নতুন ল আনে নিৰ্ভয়া টাইমত নতুন আনিছিলে হয় নাই then again এইবিলাক ৰেপৰ ডেফিনিশ্যন চেঞ্জ হৈছে everything is change so এতিয়া আমাক কি লাগে আমাক লাগে stricter rules and regulations আৰু যিমান ল কৰি দিয়া mentality you have to change the mentality হয় নাই cowards rape straightforward thing cowards rape this is my personal opinion democracy I am entitled to opinions you are also okay this is my own say and every crime against women must be condemned not কোনবা হাজবেণ্ডে যদি চৰিয়ায়ো then also কোনবাই কাবাক forcefully ঘৰত থাকি দিব দিছে একো কাম কৰিব নিদিয়ে then also everything must be condemned because equality must be there between men and women আমি support যদি নকৰো কোনে support কৰিব we have to support our mothers our sisters our daughters our wives কোনে কৰিব নহলে হয় নাই বেটি বচাও বেটি পঢ়াও it should be there আমি বুজিব লাগিব আমি মেল বুজিব পাৰিব লাগিব আমি কষ্ট কৰি আমি বুজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ মেল ডমিনেট পেট্ৰিয়াৰ্কেল সোসাইটি বুলি কয় ন আমি যেতিয়ালৈকে নুবুজো ন তেতিয়ালৈকে একো চেঞ্জ নহব হোৱাট এভাৰ দ্য লজ are laws বহুত বনাব পাৰে আমি যেতিয়ালৈকে চেঞ্জ নহওঁ ন একো চেঞ্জ নহয় এইটো চেঞ্জ ফ্ৰম ইনসাইড বিকজ বি দ্য চেঞ্জ ইউ ৱান্ট টু see in this world said by Mohandas Karamchand Gandhi okay you must remember that now what are the current provision relating to this okay crimes against women okay state responsibilities health and law and order are primarily so state there are three lists state list union list concurrent list okay now health and law and order are primarily state subjects because state বেছি ভালকে বলে because state is the protector no health and law and order are core state subjects or more কিবা question দিব পাৰে কোনটো subject under পৰে okay with the union lagging centralized state action made it appropriate কি কাৰণ states হয় তো ইমান ইউনিয়নে নবনায় ঠিক আছে then they'll go into dispute and then there's another issue okay এটা ministry of health and family welfare কি কয় ঠিক আছে mandates filing of a first information within 6 hours of any violence against healthcare এটা আৰু এটা কথা আৰু এটা important 6 hours of it FIR first injury healthcare reporter হোক G reporter whatever it is healthcare workers or whatever against women it has to be reported the authorities have to take strict actions that's what I see even okay now various laws relating to women safety কি আছে protection of women from domestic violence act 2005 তাৰ আন্ডাৰত কি হয় এটা যদি মই ক'ত থাকো ধৰা কাবাৰ মোৰ ভণ্টিৰ লগত ধৰা তিনচুকীয়াত ক্ৰাইম হৈছে মই গুৱাহাটীত ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আন্ডাৰ দিছ প্ৰটেকশ্যন অফ women from domestic violence act হয় নাই cowards whatever you do you show your power on women you are cowards সদায় comparison এটা বস্তু হৈ when you go to school there is always when they teach about comparison এটা বস্তু কয় comparison can always be done between two equal entities হয় নাই male dominant হয় but that doesn't mean you go at some point of time what happens ঘৈণীয়েকক মাৰি মাকক দম দি একো লাভ নাই you are coward if you want to do that then God bless you because Jesus suffered for your sins okay then dowry prohibition act these are important এইবিলাক এক কিন্তু পুৰা relevant হৈ যাব go through it thoroughly মই thoroughly আনিলে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব কাৰণ thoroughly আনা নাই but Dowry Prohibition Act 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, special stipulation style of Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, Sexual Harassment of Women at Workplace to this is very important for workplace because there's a crime, heinous crime done at a workplace. So there are many things. I have worked in a corporate. I know what happens to a woman over there. I know. Okay. They don't complain formally, but I know what happens. There are many people taking advantages. I know. Prohibition of Child Marriage Act again 2006. This is also important because অসমে কি হয় এইবিলাক হাতাই দিছে juvenile justice care and protection many things happen this is also important juvenile justice then commission everything is important this is a favorite modern history commission of sati prevention act 1987 again hude sati increasing order chronological order দিব দিনা sati কথা hude হয় নাই but female infanticide কথা hude okay মই যদি কওঁ মোক যদি dowry go through this domestic violence dowry মানে at least পাঁচটা তো চাই ল'বা then sexual harassment of women this is number one important okay then you have to go through juvenile justice again prohibition of child marriage act this is very important okay details of চাই ল'বা because this is not possible for me to give everything in detail otherwise এইটো তো 20-25
60 pages to মই এটো stipulation কৰাতে হৈ যাব, conditions কৰাতে হৈ যাব। ওকে, এটা গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ কি হয়? ফাইনেন্সিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট দিয়ে, ফাইনেন্সিয়েল কি কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্ট। ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিম ইট ফ'কাছেছ অন প্ৰভাইডিং ছাপোৰ্ট ফৰ দ্য establishment of greenfield enterprise and ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিম কিহৰ কাৰণে? গ্ৰীণফিল্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ among women, scheduled caste and scheduled tribe. This is important. ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া। দেন প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা, মুদ্ৰা হয় নাই? শিশু তৰুণ PMOI aims to provide financial assistance to non-corporate, non-farm, micro and small enterprises. Around 69% of the section to women entrepreneurs. 69%. We can say 2/3 is given to women entrepreneurs. Mahila Samman Saving Certificate. This is maximum 2 lakh you can keep. Maximum 2 lakh you can keep. Okay, under this is a new scheme. Mahila Samman Saving Certificate. This is important. Okay, I told my mother to open an account. She just opened it in the post office. Okay, India Post Office. Small saving scheme. Maximum is how much? 2 lakhs you can put it in the scheme. Okay, you get a good rate. Okay, this is important. Mahila Samman Saving Certificate. For the last 2 years, this scheme is relevant. Okay, etu bhal hoy. Korijon huni asa. You go through the scheme. This is important. Rakhibo para 2 lakh toka lage moja return paba. Okay, yes, government scheme. Then dignity of livelihood. Amar livelihood solabo karone ki ase? Awas Yojana Gramin. Tar under ki hoy? Ghor diye manhok. Then Ujjwala Yojana, gasor karone Ujjwala Yojana hoy na, introduced by Mr. Narendra Modi, our beloved Prime Minister. Okay. Then Nari Shakti Adhiniyam, Amrit Peace Movement milestone has been achieved passing the Nari Shakti Bandhan, jo reservation aise. Because 1/3. 1/3 state assemblies, Lok Sabha also 1/3. Nari Shakti Adhiniyam. Questions has been asked. APSC prelims. Okay. It is ethanol blending. Can food be the fuel for target 20%? It is ethanol blending. Okay. আমি শুনি থাকো না মাইলেজ কম দিছে। Okay. Let address the elephant in the room. মানে কি আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ গাড়ী বাইক বিলাকত কি হয়? মাইলেজ কম দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে ন, কেলে? বিকজ অফ এথানল ব্লেন্ডিং। আজিকালি নকয় ন কিমান এথানল আছিলে। আজিকালি ইভেন C20 কৰি দিছে, E20 বহুতত। তোমালোকৰ ইঞ্জিন বিলাক E20 কমপ্লাইণ্ট হয় না চাই ল'বা, আদাৰৱাইজ কি হ'ব? বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। যদি গম নোপোৱা চাই কিনে ভৰাবা। আৰু আদাৰৱাইজ ইউ কেন গো ফৰ নৰ্মেল পেট্ৰলত এথানল ব্লেন্ডিং হয়, আদাৰৱাইজ ইউ শুড গো ফৰ দ্য প্ৰিমিয়াম পেট্ৰল। 103 টকা 105 টকা তাত এথানল ব্লেন্ডিং নহয়, নৰ্মেল 10%, 12%, 15%। 20 হলে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, চাই ল'বা। সেইকাৰণে আমাৰ মাইলেজ কমি গৈছে। ইভেন মাই বাইকছ এণ্ড কাৰ্ছ are giving less mileage because the ethanol blending compliant হয় নে নাই, আদাৰৱাইজ কি হয়? ৱাটাৰ ভেপৰ হৈ যাব কিন্তু দেই, ঠিক আছে। Objective of achieving a 20% ethanol blend in petrol by 25-26. Target কেতিয়া? This is very important. 25-26 means next year 20% E20 compliant engines হ'ব লাগিব, হয় নাই? এতিয়া নহলে কি হয়? এনেকে নকবা এই গাড়ীখনত কি এটা বটল ল'ম, বটলত কি হয়? কেৰাচিন ভৰাই তাতে কি লিখি দিম? সৰি, কেৰাচিন নহয়, পানী ভৰাই এটা লিখি দিম পেট্ৰল। এটা গাড়ীখননো কি গম পায়? এনেকে নহ'ব ন, কমপ্লাইণ্ট হ'ব লাগিব। This target is referred to as E20, 20% ethanol blending with petrol by 2025. So this is the target. You must remember this because government of India যোনবিলাক target থাকে, government of India যোনবিলাক initiative থাকে, those are very important. You should know this because from my personal experience I am telling you. Okay, ইমান দিন এনে চেনে চুবোৱা নাই থ। The current state ethanol blending has now increased from 8% to 13 as of now. সেইকাৰণে কৈছো 13 to 15% as of now, but তথাপিও 20% are there. Please সুধি ল'বা পেট্ৰল পাম্পত, because this is your right. Problem in India is what? You don't know your right. We are exploited. মানুহে ভাবে যে একো নাজানে, but we must always know our right. আমাৰ যদি আমি right ল'ব নাজানো ন, because independence was my birthright. Is my birthright and I shall have it. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, he said, yes, this is our right. আমি সব জানিব লাগিব কি হৈছে, because this is our money. You cannot go run riot with our money. Okay, production capacity. India's ethanol production capacity reached 1380 crore liters, nearly meeting the 25-26 target. This is the target. Okay. India is aiming to achieve a 20% ethanol blending, that is known as E20, okay, in petrol. Remember, in petrol by 25-26, ঠিক আছে, বা 25, আৰু target কিমান হয়? 1380 crore liters. So this is important. এইবিলাক ethanol capacity requirement. This is the what? From grain, ইমান blue color, from molasses ইমান, grain and molasses, ethanol, sugar cane ৰ পৰা ৰহে। Now blending program to কি হয়? Launch date কেতিয়া? Jan 2003, বহুত পুৰণা, 2003 আমাৰ launch হৈছিল। Remember, objective to promote the use of ethanol as an alternative fuel to conventional petrol because we are polluting the environment. Now we have to do away, we have to bring down the emissions. So how it is possible? By ethanol blending. It is one of the cleaner fuels, it's being said. Okay, blending target 5% ethanol blending কৈছো, চাই ল'বা 25-26 to achieve 20% was to achieve 5% ethanol blending which has been progressively increased. 5% আছিলে প্ৰথম, 5 এতিয়া কি 20% কৰি দিলে, plus 15. Okay, then policy support, various policy আনিছে, হয় নাই? Then including interest subvention for distilleries and reducing goods. Interest and subvention পাবা, মানে কি 5% যদি interest rate হয়, মই যদি গভৰ্ণমেণ্টে subvention দিয়ে, তাৰ মানে কি মোৰ ধৰা ইন্টাৰেষ্ট মই 5 টকা দিছো, subvention যদি গভৰ্ণমেণ্টে কয় যে 5 টকাৰ কিবা এটা দিম, then 2 টকা গভৰ্ণমেণ্টে পে কৰে, 3 টকা তুমি নিজৰ পকেটৰ পৰা পে কৰিব। It is, you need to understand this. Okay, raw material কি same, sugar cane পৰা ক'লো, molasses, damaged goods. Okay, you need to know. Now ethanol formula is important, C2H5OH.
what is the formula C2H5OH কাৰ্বন দুটা হাইড্ৰোজেন দুটা আৰু হাইড্ৰক্সাইড কি গম পাবা এইবিলাক চোৱা মেক্স এথানল এথানল মেক্স 10% E10 E15 কি হয় চোৱা E5 ত ম্যাক্সিমাম ইথানল 5% থাকিব পাৰে 10 ত 10% 15 ত 15% ম্যাক্সিমাম E25 ত 25% 85 ত 85% আৰু 100 ত কি Brazilian hydrogen ethanol contains an average 5.3 volume of water. This is important. 5.3 volume percentage of water. This is important. Okay. Our flex fuel. Study about the flex fuel. This is also in news. Right? Flex fuel. YouTubers say both video बनाते flex fuel. কি হল? হাৱা হৈ গল. Sources. Plants of বনাব পাৰে যত high starch content থাকে. High starch content থাকে ক'ত থাকে? Sugarcane, maize, wheat. Production in India. এইবিলাক কি হয়? Rabi হয়, Kharif হয়, Zaid হয়. You must understand. Zaid নহয়, Zaidৰ সদায় গম পাবা melon type substances are in Zaid. ইমানটো মই তোমালোকক কৈ দিলো. There are three cropping patterns. Rabi, Kharif and Zaid. Zaid হলে কি হয়? Melon হয়. Watermelon, muskmelon, cucumber, this type of things. Okay. Then production in India. In India, ethanol is primarily produced from sugarcane molasses. Generally sugarcane. Okay. Other sources are ethanol, corn, rice and barley. যত কি high starch content থাকিব তাতে হ'ব ethanol. I hope I am clear. Okay. এতিয়া Assam cabinet approves legislation to protect heritage structures and land. This is important, huh? Assam government ki cabinet meeting hoy amar chief minister beloved chief minister Himanta Biswa Sarma Devor under teo kisman revolutionary bostu ani thake because we need protection we know eta jodi tv kuliba bahut kisman kotha hoy ase I am not going particularly against anyone but this is a welcome thing we must protect our own culture if we Assamese or the people of Assam indigenous people are not going to protect it so dekhiyo manuhe jodi ami protect nokoru then অসম ৰখাতললৈ যাব মানে নাই ঠিক আছে under this new provision the entire Majuli island along with a 5-kilometer radius around both Borpeta Hotra Majuli island smallest the largest riverine island inhabited the largest inhabited riverine island Majuli island in Assam okay আৰু Borpeta Hotra and Bordua then in Botadowa will be designated heritage block ঠিক আছে an area of 5 kilometers surrounding an iconic structure over 250 years 250 years or কি পুৰণা যদি কিবা আইকনিক স্ট্ৰাকচাৰ আছে তাহাঁতক কি হেৰিটেজ বেল্ট আৰু ব্লক বুলি ক'ব কিন্তু তাৰ 5 কিলোমিটাৰ সাৰাউণ্ডিং ইকো সেনসিটিভ জোন যেনেকুৱা হয় ন ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন আন্ডাৰ হয় না নীলগিৰি প্ৰটেকচন হওক ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ ওয়েষ্টাৰ্ণ ঘাটছ হয় না তাৰ আন্ডাৰ the cabinet approved the inclusion of chapter 12 in the Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 Assam Land and Revenue Regulation Act কেতিয়া আহিব পাৰে এনেকে ডাইৰেক্টলি নুহুদিব পাৰে বাট কি ক্ৰনলজিক্যাল অৰ্ডাৰ সুধিব পাৰে যেন ইউ মাষ্ট ৰিমেম্বাৰ 1886 হয় না তাৰ আন্ডাৰত কি হ'ব হেৰিটেজ বেল্ট আৰু কি হ'ব ব্লক এষ্টাবলিশ কৰিব এখন আইকনিক স্ট্ৰাকচাৰ কি জানিব লাগে 250 years হ'ব লাগিব মিনিমাম দেন 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত হ'ব এটা কোন হ'ল মাজুলী আইলেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ইনহেবিটেড ৰিভাৰলাইন আইলেণ্ড দেন হোৱাট বৰপেটা সত্ৰ বৰদোৱা সত্ৰ তাৰপিছত বটদোৱা হ'ব ঠিক আছে ওকে দেন আৰু এটা কথা only those living in this heritage block for 3 generations can buy sell বেচা কিনা কৰিব নোৱাৰা যদি তিনটা জেনাৰেশন তোমালোকে থাকে these are the conditions stipulations you must remember this because তাৰ ওপৰতে question frame হয় যদি কি হয় হেৰিটেজ ব্লক আছে তোমাৰ তাতে যদি তিনটা জেনাৰেশন থাকা তেতিয়াহে বেচা কিনা কৰিব পাব 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ মাটি নহলে নোৱাৰা মাইক্ৰো ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ব্লকো ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব ফৰ টু প্ৰটেক্ট ইন্ডিজিনাছ কমিউনিটিজ মানে কি নিজৰ ইন্ডিজিনাছ মানে নিজৰ কৈছে না ইন্ডিজিনিয়াছ নিজৰ দেন দিস উইল বি এস্টাবলিশড ইন এডিশন টু 12 এক্সিস্টিং বেল্ট কেইখন বেল্ট আছে নতুন যোনখন মাইক্ৰো ট্ৰাইবেল বেল্ট হ'ব আগতে আমাৰ ওচৰত কেইখন বেল্ট আছিল 12 টা বেল্ট আছিল এটা চোৱা ভিলেজ এটা কন্ডিশন আৰু ভিলেজেস উইথ over 80% SC and scheduled tribe population eligible for the designation based on public demand মানে ডেজিগনেশ্যনৰ কাৰণে 80% SC হ'ব লাগিব এইটো এৰিয়া দেন ST পপুলেশ্যন হ'ব লাগিব এনি দি নিদিয়ে কিন্তু ওকে হা আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ নাও থ্যাংক ইউ টু মিস্টাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী অন নাই কনস্টিটিউশন ডে 25 December sorry not constitution day is in what constitution day is on 26 November okay Christmas day now 25 December what good governance day হয় নাই অটল বিহাৰী বাজপেয়ী গুড গভৰ্ণেন্স ডে সেইদিনাখন 25 so তেওঁ সাহস কৰিলে to do the under shielding our and then doing the Pokhran test so এতিয়া what is the status আমাৰ কাছে status আছে ন non aligned treaty আছে আমি non nuclear nation ওপৰত attack নকৰো so is it still relevant after 25 years let us see okay the historical background যাও always you must know from where you come from তেতিয়া তুমি present to dictate কৰিব পাৰা present okay India's nuclear program can trace its origins to June 1945 when Dr. Homi Jahangir Bhabha, founder of the Nuclear Research Center, the Tata Institute of Fundamental Research. Who is the founder of Tata Institute of Fundamental Research? Dr. Homi Jahangir Bhabha in 1945 before independence. India built its first reactor, APSC. First research reactor ki APSC hoy, which was also Asia's first nuclear research reactor. What is APSC? India's first research Asia prothom in 1956 and its first
plutonium reprocessing plant by 1964. You must know this date. These are very important because 25 years. Okay? China কেতিয়া conduct কৰিছিলে 1964. After what happened? After the war. Okay? After Indo-Sino war in 1962. Okay? About Pokhran 1 nuclear test. Physicist Raja Ramanna expanded and supervised scientific research on nuclear weapons and was the first directing officer of a small team of scientists to supervise and carry out the Pokhran. Who is important? Physicist Raja Ramanna. That is a code name Smiling Buddha. What is the name? Smiling Buddha. Pokhran test. Correct na? Buddha Purnima Koran, May 18, 1974. Buddha Purnima. Then a bomb was detonated on army base Pokhran tested in Jaisalmer during Indira Gandhi's. And then the successful was on what? Again, Smiling Buddha. Then we'll understand what is it. It was Indira Gandhi Jugar. It was first confirmed nuclear test by a nation that was not a permanent member of Security Council. Mane ami UNSC Security. Moi last video UNSC ki hoy 5 plus 10 মই অলৰেডি কৈ দিছো. There are 15 members না 5 plus 10. Okay. এতিয়া বস্তুটো এনেকুৱা হল কি ইউনাইটেড নেশনছৰ পাৰ্মানেন্ট সিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ নোহোৱাকে ইণ্ডিয়া কিন্তু প্ৰথম এটো টেষ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে দেন ইট ফেস প্ৰেছাৰ ফ্ৰম দা ইউকে ইউএছ পলিটিক্স আৰু India's nuclear doctrine কি হয় this is very important listen carefully a nuclear doctrine states how a nuclear weapon state would employ its nuclear weapons both during peace and war. India releases draft nuclear doctrine in 1999 draft nuclear doctrine কেতিয়া আমি ৰিলিজ কৰিলো DND draft nuclear do not disturb নহয় doctrine in 1999. In January 2003, India releases official nuclear doctrine which can be summarized as follows. Building and maintaining a credible minimum deterrent. আমি কেতিয়াও attack নকৰো। A policy of no first use. আমি কেতিয়াও first use নকৰো। Will be massive and deadly in nuclear retaliatory attacks. এইটো আমি কেতিয়াও নকৰো। এইবিলাক অকমান পঢ়ি ল'বা। Okay. No use of nuclear weapons against non-nuclear weapons. যাৰ nuclear নাই তাৰ ওপৰত আমি nuclear attack নকৰো। However, in the event of a major attack against India or Indian forces anywhere by biological or chemical weapon, India will retain the option of retaliating with nuclear weapons. আমাৰ ওপৰত যদি biological war হয় বা major war হয়, then we may think about it. Okay, go through it. But remember, in 1999, this nuclear doctrine came into effect. Okay. Then what? Non-aligned movement is also important. Think India is a member or not. Okay. Now, rare polio case reported in Meghalaya. This is important for the Northeast. What is it? And this is a cause of concern. Key polio case. ঠিক আছে? VDP occurs. এটা VDP মানে কি আমি জানিম when the weakened attenuated strain of polio virus used in oral polio vaccine mutates and hence regains the ability to cause paralysis. ঠিক আছে? এতিয়া BPD typically occurs in areas with low immunization coverage. You must already know what is polio. That's it. Meghalaya ta bolale karan this is important. More than 90% of VDP outbreaks are due to a wild poliovirus type WPV2 in key WPV2 ki hoy silo. The Indian government does not count vaccine associated paralytic poliomyelitis VAPP. This is important. VAPP means ki vaccine associated paralytic poliomyelitis. As polio, since this case is sporadic and pose little or no threat. No threat or the WHO declared now when India was declared a polio free nation in 2014. ওলালেও যদি jeopardize নকৰে ঠিক আছে types of polio virus WPV1 WPV2 or WPV3 are three types of wild polio viruses naturally occurring with identical symptoms but different genetic structure একে হয় but genetic differences genetic structure বিলাক ইমান ডিটেইলত নালাগে but remember কৰিবা WHO কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছে 2014 আৰু তিনটা আছে WPV1 WPV2 WPV3 তিনটা types of polio virus আছে WPV2 and WPV3 were eradicated in 2015 কেতিয়া WPV2 কেতিয়া হৈছিলে 2015 eradicate হ'ল আৰু 2019 কি হ'ল WPV3 respectively with ongoing global efforts to eradicate WPV1 currently wild polio virus is endemic in wild polio virus core endemic হয় পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান মানে তাতে আছে আমাৰ ইন্ডিয়া কিন্তু 2014 ত polio free nation হৈ গল WPV2 2015 ত eradicate কৰিলে WPV3 2009 ত eradicate কৰিলে এতিয়া IPV inactivated polio vaccine was developed by কোনে বনাইছিলে Jonas Salk using an inactivated virus Jonas Salk কি কৰিছিলে polio vaccine বনাইছিলে while oral polio vaccine OPV was developed by Albert Sabin দুটা polio virus vaccine আছে এটা কি inactivated polio vaccine IPV আৰু এটা কি হয় OPV oral polio vaccine IPV কোনে ওলাইছিলে Jonas Salk আৰু oral polio vaccine কোনে ওলাইছিলে Albert Sabin transmission কেনেকৈ হয় The virus primarily spreads through the fecal oral route and can multiply in the intestine. Intestine go hai fecal oral route. Mane ki pisphalor pra. Where it can invade the nervous system. It predominantly affects the children under 5. Available vaccines ki hoy? Oral polio vaccine OPV. Horu bachchak diya hoy na enake. 2 bunde zindagi ki administered as a birth dose followed by 3 primary doses. More rakhiba birth dile 6, 10 or 14 weeks diba and a booster dose 16 to 24 months. This is important. They ask you question on this fact. Okay. Injectable polio vaccine.
This vaccine is given as an additional dose along with the third DPT, diphtheria, pertussis, tetanus vaccine under the Universal Immunization Program. Now you must know what is Universal Immunization Program. Then again, Operation Key. There's something Dhenu. There's something Dhenu. Okay, you must go through. What is the Dhenu? Something immunization. Go through it. Now, let us concentrate on the neighbor because this is important as what the neighbors are doing in politics. We must know how important the South China Sea for the world trade. Making up the part of Western Pacific Ocean, the South China Sea sits between southern China, Taiwan, and the Philippines, Indonesia, Vietnam, Thailand, Cambodia, and Malaysia. This is important. A to South China Sea. This is the South China Sea. Okay. Paracel Island, Scarborough Reef. I am talking about Spratly Island. This is important. Scarborough Reef, Current Route, Paracel Current Route, Spratly and Able dash line 3, 4, 5, 6. Are China ki koi since China China dash line 1947 green color to China dash line okay. China dash line 2009 ako red color okay double 10 dash মানে 10% 10 লিখা থাকিব এই 10 dash line কি কয় China কৈছে আমাৰ হয় because it belong to India. The Indian Ocean লৈ লম it belong to India বুলি কৈ দিম. About a third of the global maritime trade passes through the 3.5 million square kilometer 1.4 million square mile seaway annually according to the United Nations Conference Trade and Development. UNCTAD is important okay. And why this is important? Because the choke point hoy, এটা trade hoy. June trade control kore, he money control kore. Remember, trade and commerce is the new vaccine for a modern nation. Okay. Biggest choke point. It is a choke point. Strait of Malacca kotha koise. Strait of Malacca kotha ase Malaysia or Singapore mazot ase. De ekhon India. More takiba. Strait of Malacca ki Singapore और Malaysia মাজত এপিনে ব্ৰুনেই এটো Singapore এটো Malaysia এটো ব্ৰুনেই মানে ট্ৰায়াঙ্গল যদি বনাই দিয়া ব্ৰুনেই একদম ওপৰত থাকিব Malaysia এফালে আৰু কি Singapore এফালে Malaysia আৰু Singapore মাজত যোনডাল গ্যাপ থাকিব ন লাইন এটা Strait of Malacca বুলি কয় ঠিক আছে পাক ষ্ট্ৰীট জানা এটো শ্ৰীলংকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত এলাও কি হয় পাক ষ্ট্ৰীট বুলি কয় দেন Strait of Hormuz মনত ৰাখিবা ইৰাণ আৰু UAE মাজত কি এটো ইৰাণ আৰু UAE এটো ওমান আৰু ইৰাণৰ মাজত যোনটো হয় Strait of Hormuz বুলি কয় দিস ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট মনত চাবা ইণ্ডিয়া কানেক্টেড নহয় বাট দিস ইজ পাকিস্তান দিস ইজ আফগানিস্তান. The Malacca Strait, which lies between Malaysia, Indonesia, and Singapore, is considered the biggest choke point of South China Sea. Choke point ki hoy Malacca Strait hoy. Where it is located? This is located. Okay, just remember the location. The Malacca is just 64. This remember this. Where is the map-based question? Hai monot kori loba Malacca aru Park Street boli ko aru Strait of Hormuz kot ase. Country black di dibo, but you have to understand the map thoroughly. Because North Sea has been asked in UPSC. That's why I'm applying emphasis on this. Okay. Okay. Now. Let us discuss the most expected questions. Okay, key questions. Let us discuss the most expected question. Let us go back and see most expected questions. আমি discuss কৰো ঠিক আছে সকল I hope সবে আজি সেশনটো ভালকে চাইছা ঠিক আছে আৰু জি নাই so these are the questions. Let us go through ঠিক আছে this has been in news কিছুমান মই কভাৰ কৰিব পাৰো নকৰিব পাৰো but তথাপি এতিয়া মই কভাৰ কৰি দিম. Consider the following statement with respect to solar cycle. Solar cycle কি হয় It is a cycle that the sun's magnetic field goes through approximately every 10 years. Sun's magnetic field every 10 years solar cycle. 2. The sun's magnetic field comprising of north and south poles completely flips. দুটা statement দিছে আমাক ক'ব দিছে যে দুটা statementৰ ভিতৰত কোনটো correct. এটা correct হ'ব পাৰে, দুটা correct হ'ব পাৰে, দুটা incorrect হ'ব পাৰে, হয় না বা দুটাও correct হ'ব পাৰে. So let us see go to the answer. Okay. পুৰা ভালকে মই ইয়াত কি কৰিছো পুৰা explanation দি দিছো. You don't need to go to any other source. Okay. So statement 1 incorrect, statement 2 correct. Statement 2 correct বুলি কৈছে the sun's magnetic field comprising of north and south poles completely flip. This is correct. Then কি কৈছে cycle 10 বছৰ নহয় কেতিয়াৰ হয় গম পাব লাগিব the solar cycle is the cycle that the sun magnetic field goes to approximately তাতে 10 বছৰ দিছিলে কোৱেশ্চনত কিমান 11 years হয় না the solar cycle affects activity on the surface of the sun such as sunspot which are called সদায় মন solar cycle কিমান 11 years কোৱেশ্চনত কি দিয়া আছে 10 বছৰ দিয়া আছে বাট নহয় কি 11 years মনত ৰাখিবা হা This to correct হ'ল অকমান পঢ়ি লবা নিজৰ ফলৰ পৰা ঠিক আছে okay এতিয়া consider the following parameters ঠিক আছে import dependency impacts on regional violence demographic pressure water and arable land resources life expectancy how many of the above are a part of the multidimensional vulnerability index important কেটা part হয় import dependency হয়নে impact from regional violence হয়নে demographic pressure হয়নে water and arable land resources হয়নে life expectancy হয়নে let us go through দি দিছো ভালকে এটা multidimensional vulnerability index কি হয় is a new international quantitative benchmark launched by the UN General Assembly কোনে launch কৰিছে multidimensional vulnerability index by the UN General Assembly to measure structural vulnerability and the lack of structural resilience across multiple dimensions of sustainable development at the national level. It is said to act as a complement to gross domestic product. মই হেদিনাখনো environmental এটা product আনিছে উত্তৰাখণ্ড remember go back to my previous lecture and then you will understand.
and other development metrics. It incorporates indicators linked to a state structural vulnerabilities and lack of economic, environmental, and social resilience. These factors include import dependency. Ase, so import dependency ase. Okay. Then exposure to extreme weather events and pandemics. Ase yate. Na etia. Okay. Regional violence koise. Okay. Impacts of regional violence ase. Yes. Number 1 palu, number 2 ase. Okay. Demographic pressure ase. Number 3 also correct. Water and renewable land resources ase. Water and renewable land resources okay. And mortality of child under 5. It was life expectancy. Okay. So all are included. Okay. All are included. So we understood UN General Assembly multidimensional vulnerability index are a good data, import dependency, impact of regional violence, demographic pressure, water and renewable land resources, life expectancy are the parts of this. All the 5 of them. Okay. Forever chemicals. Consider the following statement with respect to the forever chemicals. Forever chemical na hodar karone chemicals. So why it is important? Statement 1. These are the expected questions. Enকুৱা ধৰণৰ questions এইকেইটা আহিব পাৰে. These chemicals are generally useful in applications such as waterproofing, heat resistant detergents, food packaging, and non-stick technologies. কৈছে forever chemicals তাতে থাকিব পাৰে. Statement 2. Forever chemicals are scientifically known as per and polyfluoroalkyl substances. Per and polyfluoroalkyl substances. PFS. হয়নে নাই চাওঁ কোনটো correct? 1 correct হ'ব পাৰে, 2 correct হ'ব, both correct হ'ব পাৰে, both wrong হ'ব পাৰে, চাওঁ কোনটো correct. Okay, statement 1 correct মানে both correct. Both correct হয়. Let us study the explanation. Forever chemicals are generally useful in applications such as waterproofing. Waterproof কৰিলে forever chemicals লাগিব. Heat resistance কৰিলে লাগিব. Detergents আমি কাপোৰ ধোৱা লাগে. Food packaging টো লাগে. Non-stick technologies লাগে. Because they are known to stay in the environment virtually forever and contribute to environmental degradation. More talk about forever chemicals contribute to environmental degradation, which we have to control, which adversely impact the health of all organisms, including human beings. So plastic is a question, no? Amar degrade কৰিব নোৱাৰে, capacity নাই. Statement 2. Forever chemicals are scientifically known as per and polyfluoroalkyl substances. Many PFS such as PFOS and PFOA pose threat and environmental concerns because they are persistent organic pollutants. Aru POPs হয় persistent organic pollutants or forever chemicals. মানে নাই আমি POPs বুলিও কওঁ persistent organic pollutants বা কি forever chemicals. They have half life up to 8 years. চোৱা they have half life up to 8 years due to carbon fluoride bond, one of the strongest in organic chemistry. What about this is life কিমান half life 8 yearsলৈকে থাকে. Then so these two statements are correct. Okay. Now 4. Consider the following statement about court or arbitration for sport. Why it is important? Because something happened in the Paris Olympics. Okay. It is an international body established under United Nations to settle disputes related to sports through arbitration. All disputes in connection with the Olympic Games can only be submitted to CAS, Court or Arbitration for Sport. It establishes temporary courts in current Olympic host cities. Okay. Host city case like Paris. Okay. Paris, France. So how many statements are correct? Gute tinta ne kunba eta kuntu sailo. So statement 1 incorrect, 2 correct, 7 3 correct. So let us go through 2 and 3. All disputes in connection with the Olympic Games can only be submitted to CS. মানে Court of Arbitration requirement to Olympic Games or কিবা যদি dispute আছে তেতিয়া submit কৰিব পাৰিবা আৰু কি temporary court বহাই দিয়া যত কি host cities Paris Olympic হৈছিলে তো যত host city হ'ব তাতে কি temporary court বহাই দিব মানে statement 2 and 3 are correct. 1 কেলে incorrect হয়. The Court of Arbitration for Sports is an international board established in 1984. Now static facts গম পোৱা Court of Arbitration for Sports CAS কেতিয়া establish হৈছিলে 1984 to settle disputes related to sport through arbitration. With the intermixing of sports and politics, the body was originally conceived by International Olympic Committee President Juan Antonio Samaranch to deal with disputes arising during the Olympics. It was established as a part of the IOC in 1984. So it is 1984. You need to remember. Okay. এইখিনি পঢ়ি ল'বা এতিয়া চোৱা হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে লুজেন ছুইজাৰলেণ্ড হয় নাই লুজেন ছুইজাৰলেণ্ডৰ ইয়াত যদি কোৰ্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশ্যন ফৰ স্পৰ্ট ক'ত আছে লুজেন ছুইজাৰলেণ্ডত ইয়াৰ কি হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে ৰিমেম্বাৰ দেন with reference to Gurmar plant, consider the following statements. It is a perennial plant that is indigenous to India and grows wild in Himalayan. মানে আমাৰ ইয়াতে অকল হয় নে it is used to develop anti-diabetic drug BGR-34 by the Indian Council of Medical ICMR. Okay, let us see which is correct মানে statement. এনেকুৱা ধৰণৰ লৈ আনিছো যাতে complete knowledge পোৱা মানে I always believe in complete knowledge. I don't believe in half knowledge. Remember, I'm an educator. I don't believe. I want you guys to have complete knowledge. Okay, আধা শুনিয়া হয় একো লাভ নাই incorrect মানে কি এই দুটাই ভুল perennial plant to নহয় আৰু কি anti diabetic নহয় এটা কি হয় something is correct no incorrect মানে কি something is correct এটো যদি wrong হয় something must be right no আমি তো গম পাব লাগিব এই হাতখনৰ কাম নাই ঠিক আছে এই হাতখনৰ কাম আছে নাই দুখনৰ নাই গম পাব লাগিব Gurmar plant is a perennial plant and known as anti-diabetic herb. Okay, it is tropical. Mane anti-diabetic herb hoy. It is tropical plant that is indigenous to India and grows wild in the tropical forest of central, western, and southern parts of the country. The medicinal herb also grows in the tropical Africa. So, ইয়াত কৈছে কি অকল ইণ্ডিয়াত হয় বাট আফ্ৰিকাটো হয় ন আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু চাইনাটো হয় ঠিক আছে সব ঠিক আছে বাট কি ইণ্ডিজিনিয়াছ নহয়
এন্ডেমিক নহয়, আফ্ৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু চাইনাটো পোৱা। স্টেটমেন্টটো ইনকাৰেক্ট কেলে কি কৈছে ডায়াবেটিক BGR34 বনাই ICMR চাম। It is known for its unique ability to reduce blood sugar level due to presence of glycemic acid. Okay, কি আছে তাতে জিমনেমিক এসিড আছে। ওকে, জিমনেমিক এসিড আছে। ওকে, ইয়াতে কি আছে গুৰমাৰ প্ৰাণত জিমনেমিক এসিড আছে। কি এসিড থাকে জিমনেমিক এসিড। দিস ইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট which works by occupying receptor sites in the outer lining of the intestine, thereby curbing cravings for sweetness. মানে সুইটনেছৰ কাৰণে যি মন যায় এইটো ইট ইজ ইউজ টু ডেভেলপ এন্টি ডায়াবেটিক ড্ৰাগ BGR বাই দ্য কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক ৰিচাৰ্চ। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ কৈছে। এটা কি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ICMR নহয়, CSIR, কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ। ওকে, আৰু কি থাকে জিমনেমিক এসিড থাকে। ঠিক আছে, আৰু এন্টি ডায়াবেটিক ড্ৰাগ হয়, এইটো প্লান্ট হয়। ওকে, with reference to disturbed denial of services, DDoS, distributed denial of service, আমি সদায় চাৰো কিবা এটেক হৈ থাকে। এটা DDoS মানে কি attack consider the following statement. DDoS মানে কি distributed denial of service attack. Okay, it is a cyber crime to prevent users from accessing connected online services and sites. DDoS assaults don't attempt to breach your security perimeter unlike other kinds of cyber. DDoS হয় কি? Let us see কোনটো statement correct হয়। correct মানে দুটাই correct হয়। It is a cyber crime, ঠিক আছে, to prevent users from accessing connected online service. মানে কি DDoS attack হৈ গ'লে মই গুগল টিপিছো, গুগল এক্সেছ কৰিব পৰা নাই। assault don't attempt to breach your security perimeter unlike, আৰু security perimeter breach নকৰে, বাট কি হয় আমাক সেইটোলে লোকেশ্যন মানে সেই ৱেব এড্ৰেছটোলৈ যাবলৈ নিদিয়ে, হয় নাই, সেই পেকেটটো গৈ নাপায়গে। DDoS attack is malicious attempt to disrupt the normal traffic of a targeted server, service or network by overwhelming the target of its surrounding infrastructure with a flood of internet traffic. It is a cyber crime to prevent users from accessing connected online sites and services. মানে কি পেকেট থাকে, আমি ইনফৰমেশ্যনটো পঠিয়াও ন, তাতে roll back কৰে। আমি কৰিছো যে উইনাৰ অফ চিলভাৰ মেডেলছ ইন দ্য অলিম্পিক্স, এইটো পেকেটটো ডেটাটো আমি পঠাই দিলো, ৱেবত কি ক'ব সেই সব চাইটলৈ কি হয় এইটো পঠাই দিয়া। যদি তাতে ডেটা পেকেটটো আছে ৰিচিভ হয়, তেনে সি আমাক কি কুৱেৰিটো আমাক কি আনসাৰ কৰিব, দেন এভৰিথিং উইল বি ডিসপ্লেড। ওকে, Statement 2, unlike other kinds of cyber attack, DDoS assault don't attempt to breach your security perimeter. মানে কি আমাৰ নিজৰ সিকিউৰিটিটো কি আমাৰ এইবিলাক হ্যাক কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশ্যন বা ফ্ৰড কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, বাট কি আমাক কি ৰখাই দিয়ে সাইটবিলাক, মানে ট্ৰাফিকটো ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়ে। আমি কিবা এটা খুলিছো গৈছে বেলেগলে, হয় নাই। Rather, DDoS attack aims to make your website and service unavailable to legitimate users. DDoS can also be used to smoke screen for the maliciously. Smoke screen মানে কি বেলেগ কৰিব বাট আমাক দেখাইছে, and to take down security appliances breaching the target security and industrial research, হয় নাই। এইবিলাক বস্তু আমি গম পাব লাগিব। Now, consider the following statements about PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana. এইটো আহি আছে Surya Ghar কৈছে solar rooftop installations mandatory হ'ব লাগে নালাগে, 500 বা 300 ইউনিট লৈকে ফ্ৰী হয়। কি হয় এইটো চাই লওঁ। It aims to provide free electricity up to 500 units every month for installing rooftop solar. Urban local bodies and panchayats shall be incentivized to promote rooftop solar installation in the jurisdiction. A model solar village will be developed in each district of the country for adoption of rooftop solar installation solars in rural areas. Now, কোনটো right হয়? Incorrect, correct মানে এইটো incorrect হয়, 500 units নহয়, কিমান হয় 300 units। ঠিক আছে, কিমান ফ্ৰী দিব তোমাক 300 unit every month for installing rooftop solar। ঠিক আছে, 300 unit দিব। Statement 2 correct কৈছে urban local bodies and কি third tier 3 আছে, মানে tier 1 আছে union, tier 2 কি আছে তোমাৰ state আৰু কি এইটো local self government। Okay, urban local bodies ULBN panchayat shall be incentivized to promote rooftop solar system in the jurisdiction আছে। ঠিক আছে, next কি কৈছে মডেল সোলাৰ ভিলেজ হ'ব না নাই হ'ব। It aims to create one model solar village per district across India. Model solar village এখন ডিস্ট্ৰিক্টত এটা থাকিব। In order to consider the village under the competition mode, a village must be revenue village population size of how much 5,000 or 2,000 special category। 5,000 population থাকিব লাগিব, যদি স্পেশাল category state হয় তোমাৰ 2,000 থাকিব লাগিব। These are very important সোধে, and that we must know। পঢ়িছো ন, দীপ ছাৰৰ ক্লাছ কৰিছো, কেৰিয়াৰ ফ্লাইটত আমি উইকলি ড'জ চাইছো, সব পাৰিম আমি, একো নোহোৱা নাই। না के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। Then Omkareshwar floating solar project touted as the biggest solar park in India. Biggest solar park ক'ত আছে? গুজৰাট, মধ্য প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ। ক'ত আছে? ক'ত আছে? ডিস্ট্ৰিক্ট কানাডা, মধ্য প্ৰদেশ, MP। Omkareshwar floating solar project ক'ত আছে? Largest solar park, biggest solar park of India। ক'ত আছে Omkareshwar floating solar? মধ্য প্ৰদেশ largest solar park হয়। Omkareshwar floating solar project is located at Omkareshwar in district Khandwada, Madhya Pradesh. The floating power plant was developed on the backwaters of Omkareshwar। এইটো চাই ল'বা হা, মানে আমি কি জানিলো জেনাৰেটিং কিমান 90 মেগাৱাট অফ এনাৰ্জি। ঠিক আছে, ক'ত আছে মধ্য প্ৰদেশ, ওমকাৰেশ্বৰ ফ্লোটিং সোলাৰ প্লেণ্ট সবচে ইণ্ডিয়াছ বিগেষ্ট হয়। কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অফ সেবি। নিফটি, সেবি, এভৰিথিং ইজ নিউজ। সো সিকিউৰিটিজ এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া কি হয়? ইট ইজ এ ৰেগুলেটৰী বডি ফৰ সিকিউৰিটিজ এণ্ড কমোডিটি মাৰ্কেট ইন ইণ্ডিয়া। It has the powers of a quasi-legislative, quasi-judicial and quasi-executive body. This is very important. Polity students, you must know this, political science students. It was established as a statutory body through the SEBI Act 1992. Constitutional body, statutory body, কি হয় চাই লওঁ ব'লা। So, which of the following statements are correct? So,
ৰেগুলেটৰী বডি হয় কি সিকিউৰিটিজ এণ্ড কমোডিটি মাৰ্কেটৰ কাৰণে CB সিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে যাৰ আণ্ডাৰত ষ্টক মাৰ্কেট তুমি কি হয় BSC হয় না বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জত ইনভেষ্ট কৰোঁ আমি হয় নাই এইবিলাক কি হয় ইহঁতৰ আণ্ডাৰত থাকে মিউচুৱেল ফাণ্ডছ ফৰেন ৰিজাৰ্ভ ইহঁতৰ তাতে থাকে আৰু পাৱাৰ্ছ কি আছে কোৱাচি লেজিসলেটিভ কোৱাচি জুডিচিয়েল আৰু কোৱাচি এক্সিকিউটিভ বডিৰ পাৱাৰ আছে আৰু কি হয় 1988 নন ষ্টেটুটৰী বডি প্ৰথমতে 1980 ষ্টেটুটৰী বডি নহয় The Securities and Exchange Security was first established in 19 as a non-statutory body for regulating the market, securities market. SEBI became an autonomous body on 30 January and was accorded statutory powers with the passing of SEBI Act by Parliament of India, 1992. ঠিক আছে ৰবা এইটো তো দা statutory body তো SEBI Act 1992 প্ৰথমতে কি আছিলে non-statutory body for এইটো SEBI became an autonomous body on this 1992 by the Parliament. Okay. Last question for our class. Consider the following statement with respect to polar couple analysis and prediction for service. PCAPS. Polar couple analysis and prediction for services. What is it? It aims to increase and improve weather, water, ice, and climate information about the Arctic and Antarctic. Antarctic or moi bahut koraisu saba. It is a part of United Nations Environment Program, World Weather Research Program, WWRP. So, which is the correct statement? Let us see. So first is correct. PCAPS. Polar couple analysis for prediction for services. It aims to increase and improve weather, water, ice, and climate information about the Arctic and Antarctic. It is a part. It is a part. So, it is a part of World Meteorological Organization, World Weather Research Program. Because it promotes research to improve weather prediction impact on society and municipal. Okay. It was ki hoy. We came to an end. Okay. Number 1 is correct. Number 2 is wrong. So guys, I hope you have enjoyed our session. Okay. Adi bahut kisman news asile. অকমান ৰিভিজনো কৰাই দিলোঁ চ' আমাৰ এটা কি হয় APSC UPSC ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ চলি আছে উই হেভ দ্য বেষ্ট এডুকেটাৰ্ছ আই উইল বি ইউৰ GS এডুকেটৰ অলছো দিলে আই উইল হেল্প ইউ আমাৰ কি হয় অনলাইনো আছে অফলাইনো আছে ত' নাম্বাৰ কেইটামান দিম মই তোমাক যদি এই এনিৱাজ ইণ্টাৰেষ্টেড ভাবিছা হেল্পফুল হয় এনেকুৱা মোৰ পৰা আৰু কিছুমান ইন ডেপথ জানিব বিচাৰিছা নিজৰ কেৰিয়াৰটো লাইনত আনিব বিচাৰিছা ভাবিছা কি গাইডেঞ্চ লাগে কাম জইন আৱাৰ কোৰ্চ অ'কে আৰু আমাৰ কম্পিটিটিভ প্ৰাইচেছ হয় চানমাৰী চেণ্টাৰ আছে আদাবাৰী চেণ্টাৰ নম্বৰছ আছে ইউ কেন ইজিলি কণ্টেক্ট এগেইন থেংক ইউ for giving your time. কিবা যদি ভুল হ'ব পাৰে প্লিজ ক্ষমা কৰিবা I am sorry যদি কিবা মিষ্টেক হৈছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ যাতে দীপ ছাৰক ময়ো ভাল পাওঁ কেৰিয়াৰ ফ্লাইটেও ভাল পায় সবেই তোমালোক ভাল পায় তেতিয়া কি আৰু ভালকে ভিডিঅ' আনিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু মই কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আজি যেনেকৈ আনিলোঁ এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন কিছুমান তোমালোকে ভিডিঅ' যদি চোৱা ভিউজ বাঢ়ে লাইক বাঢ়ে মোৰ নিজৰো ভাল লাগে দিয়াচোন I hope everyone enjoyed প্লিজ পঢ়িবা কাৰোবাৰ যদি এক্সাম আছে বেষ্ট অফ লাক and then everyone enjoy and I hope everyone having a good time. Okay, enjoy yourself. পঢ়াটো সময় দিয়া চবৰে দিয়া ফিজিক্যালি মেণ্টেল এণ্ড ইমোশ্যনেলি হেল্থি থাকা এইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ বাই বাই অ'কে টেক কেয়াৰ